ఇది వేరే అర్థమలేదు రికార్డ్ అవుతుందా ఇక్కడ అవుతుంది. స్టాప్ రికార్డింగ్ చేశాను లేదు స్టాప్ రికార్డింగ్ కాదు ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసి ఇప్పుడు రికార్డ్ Fine. This is the use of until keyword. Okay. So now you have seen what is while loop, do while loop, and do until loop. Okay. And now we are going to see for each loop. Already you have seen for loop, right? But for each, when to use for each and when to use for loop. For loop is something like iterations that you are doing on a particular sheet. But you want to iterate the sheet itself. You want to navigate from one worksheet to another worksheet. So you want to navigate between the objects. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 are nothing called as objects. Whenever you want to navigate between the objects, we use for each loop. Okay. Now see, by using for each loop, we will print something on particular sheet. We will place focus on that particular sheet, and we can write some text on that particular sheet. Okay. For each loop. Okay. Again, right, we need to make use of object. I'm creating one object called div sh as worksheet, and I won't set object for this. No. How to look the sheets. Okay. For each SSD, this will put the worksheets. how to use the worksheets for each sheet in When looping, right, you want to know that whether you have looped the worksheets or not. So I can do something like this: sh.activate. So in the first iteration, right, it will loop the sheet 1. In the second iteration, it will loop the sheet 2, sheet 3, so on. Okay. Fine. Let us see. Already the focus is on sheet 1, right? so then keep any number of breakpoints, right? They are can we keep any number of breakpoints or only one? You can put any number of breakpoints. Sheet 2. Okay. Now just come down. When you are looping the worksheets, right, you want to print something on A1, 1, cell. Okay. See. Whatever the data you want to print, you can print. Now we see how this works. Activated, it has printed data, and again activated, just print some data, again activate and some print data. When this is useful, it will be useful in many scenarios. Suppose a requirement comes like this: preparing a timesheet for a particular year. So when preparing timesheet for a particular year, right? For year there were 12 months, right? If we can dynamically create worksheet also, I will show you. We can create 12 worksheets, and in each worksheet on the header, right,
this timesheet for month of January 2017. Timesheet for the month of February 2017. So you need not, if you know the programming, right, you need not go on to create like rightly create insert new sheet, and then again go on to each sheet, and again you need not type like timesheet for the month of January, timesheet for the month of February. Now we will automate it. Okay. So it will automatically create new sheet, right? It will automatically create new sheet. Yeah, it automatically creates sheet. Now, So now I will the, how the to sheet create. name will also rename it itself, or do we need to rename the sheet name? Sheet name, it will default, it will create the using on the last index. Suppose last time the sheet 3 is the last, now it will create sheet 4 like that. So we are telling that time sheet for month of Jan. You can rename the sheet also. Okay. Yeah. That is what I am. Yeah, I'll tell you. Okay. So for example, if I want 10 sheet, Uh, then how do we you need to again do while I less than or equal to 10, while I is incrementing, variable I is incrementing, you can create the sheet and then you can rename the thing. Now we need to make use of one looping statement, one for each loop statement, and we need to print data on each worksheet. And also you can rename, you can do something as you said, right? It is easy like for which month this particular sheet belongs to. When creating the sheet, you can also rename the sheet. Okay. We will see like how to create. So, some variable I have taken. Uh, Here see I will store 12. Okay, number of months to be created, 12 sheets to be created. Okay. So for each loop will be the inner loop. The outer loop will be some while loop or for loop, while and whatever you write. So which loop we can use? We can use any one of the loops. I will start with for loop. Okay. For I is equal to, okay. We need to again declare this variable. I'll declare is equal to 1 to number of months. See, to avoid confusion, right, while writing a program, do something like this. This is the inner for loop and that is the outer for loop. So easily you can remember what each for loop does. Okay. So when looping, what we need to do, we need to create sheet. Okay. So to align that, what option we are using? Which shortcut? There are no shortcuts. Uh, Basically, I am doing something like this. I will select all the statements and press a tab. Tab. Uh, when looping, right, I need to create a sheet, right? For creating a sheet, syntax is like this: worksheet start, worksheet, not workbook, worksheet start, add. Okay? Yeah. Again, it will ask before or after. You can specify. Okay, after. Syntax is like this something: colon and after. Okay, after. After worksheets are count is something like already you have 3 worksheets. After the 3 worksheets, it will create a new worksheet. Okay. You can write like this also. Sheets dot count. I think we'll see. Whichever works, we'll keep that one. Okay. First, we will see like if our code is working properly or not.
come execute. after. This is called syntactical check, and our compiler automatically checks whenever we try to execute a program. If there are any syntactical error, it tells us what are the syntactical errors. Simply specifying worksheets.add, right? It will add the worksheet. Now let's say you have created one worksheet. Yes, sheet 4. Okay. Okay. Good to see. And I'm renaming something like this. Add to sheet. Dot name. But say this has to be dynamically. I will tell you. I will tell you. So this is not working. That so we created a worksheet.add.worksheets.com. Purchase the Count way to account. before. It's Yeah, not working. that is not working. I'll tell you. Yeah, I'll tell you in some time. Okay. It has rename. But see, if you keep January here, every time It will the rename same sheet, it tries to create the same sheet, and also it cannot create because the sheet is already existing. It will throw an error also. Okay, and tell you in some time like because while if you want to create it like this, you need to make use of arrays. Arrays is something like which can store multiple values in that. Suppose and but as of now, to tell you arrays concept, right, it will be somewhat difficult for you to digest. I'll tell you sometime later. But I am giving a brief idea. We can declare an array. We can declare a variable also. Variable can hold only one value at a time. Okay. For that particular data type. But array, right, for that particular data type, it can hold the values, how many values if we specify. Okay. For example, 12. It can hold 12 values. In that array,
as like we are declaring variable this variable uh, value, right? We can declare that array variable value also array 1 is equal to January and we can declare that array as string again. So array 1 is equal to January, array 1 2 is equal to February. And while creating this sheets, right, we can make use of loop again. Array 1 means it will have the value January and it will create the sheet with January like it. But I'll tell you sometime later. So as of now, right, I'll just comment this. I will just comment this, and I will only create the sheets. And remember, if you delete any sheet on that particular sheet, if you have any controls, form controls or active controls such as button, text boxes, those will be deleted. It is created 12 sheets. So it is not creating an order. It is not creating an order. No, as of now, we have not written order. Also, we have not written order for the changing the order. We have not written the code for changing the order. We will write. But అది నచ్చినట్టు తీసుకుంటారు అది డైనమిక్గా తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ స్పెసిఫై చేయవచ్చు. But when creating, right, you can use something like this. You can we can put like month one, month two dynamically. As of now, I will show you like. Also, deleting the sheet also we can do automatically. We can do something like this. I'll make use of this code after writing delete statement, delete code. We have this code, right? We can do for each sheet and we can delete sheets if we do not want. So also we will specify one condition such that one particular sheet it will not delete, but rest of the sheets the macro will delete. Okay. We have if condition, right? If sh dot name is equal to so on. Yes. And end if. Okay. So where is our this sheet? We are having one sheet with some control, right? We do not want to delete this sheet. Okay. So see, if the sheet name is equal to sheet 2, while looping the sheet, it will not do anything. That means it will not delete. But else, rest of the sheets should be deleted. So upon executing this macro, right, all the sheets will be deleted. Okay. Now see, you have seen one pop-up, right?
every time we need to delete it. So we can even avoid that pop-up also. Suppose again we have a number of sheets. Okay. Now by writing this particular code, right, it will not ask for us to prompt something like delete. Now see, this has done. Okay. This is the use of application that display alerts is equal to false. Display alerts, this is some application, Excel application, and you are doing some operation. You have written that operation something to delete a particular sheet, and when performing that action, again you do not want to click on OK. So at that time, you can make use of this function. For any display alert, it should be For this particular kind of thing, see, even see when right, I think like this also. If you want to delete sheet, so this kind of actions it will have. But if you are giving some pop-up, again prompt box, input box, that message will be displayed. But this kind of thing it will ignore. So why we gave false at the beginning and following the Yeah, false means it will not display. Okay. But after completing the program execution, again we need to make it true. Okay. 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 Now we have seen something like. Okay. Now we have seen something difference between for loop and for each loop. For each loop is navigating between the worksheets, between the objects, and we have seen how to create sheets dynamically and how to delete the sheets dynamically. Okay. And array part of the thing I'll tell you tomorrow. Today it is not. I think to digest something we need to wait for some time. Arrays. Now, But if you mention 1 and plus 1, it will take to 2. So, don't we have like January plus 1 February, like thing, don't have anything like అది అట్లా కాదు మనం ఏంటంటే అరే డిక్లేర్ చేసి అరేలో ఫస్ట్ మనం వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట అరే ఆఫ్ సమ్ వేరియబుల్ డిమ్ అరే అని చెప్పేసి విఏఆర్ బ్రాకెట్లో 10 అని స్పెసిఫై చేస్తే దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ విల్ హోల్డ్ 10 వాల్యూస్ సో ఆ 10 వాల్యూస్ ఏంటి జనవరి ఫిబ్రవరి సో ఆన్ డిసెంబర్ అని చెప్పేసి మనం ఇవ్వాలి అది అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఎక్సెల్ మీద 1 నుంచి మనం డ్రాగ్ చేస్తే నెంబర్ కౌంట్ చేస్తారు కదా అలాగే జనవరి నుంచి డ్రాగ్ చేస్తే అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది బట్ అలా ఇంక్రిమెంట్ ఏముందో ఆటోమేటిక్ అలా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి ఆటోమేటిక్ you meant to say something like this, right? ఇక్కడ 1 ఇచ్చాం 2 ఇచ్చాం నౌ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్ గా యా ఈ కండిషన్ కాదు జనవరి ఫిబ్రవరి రైట్ దెన్ ఆల్సో విల్ కమ్ అది వస్తుంది కానీ అలా రాదు కోడింగ్ అసలు రాదు ఎందుకంటే ఇది 1 + 1 2 2 + 1 3 అవుతుంది జనవరి ప్లస్ 1 జానిస్ అది కూడా వస్తుంది తెలుసు ఇప్పుడు 1 + 1 యాక్చువల్గా కౌంట్ అయిందా ఇప్పుడు ఇది కూడా మీరు తీసుకుంటే రెండు తీసుకుంటే అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది You meant to say something like this, right? ఇది ప్రోగ్రామ్ లో మనం యూజ్ చేయడం బట్ బెటర్ యూ కెన్ ట్రై లైక్ దిస్ మనం ఇట్లా చేసేటప్పుడు యూ కెన్ రికార్డ్ దిస్ యాక్షన్ యూజింగ్ ద రికార్డ్ మ్యాక్రో ఆప్షన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ కోడ్ జనరేటెడ్ డైనమికల్లీ దెన్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ కోడ్ ఓకే లెట్ us see your idea if it works or not. Okay, see Dinesh question ఏంటంటే we have something option like this January February or if you give 1 or 2 we select that particular range and if we drag that particular range, right, it will auto populate the remaining items on that. Okay, now we will see whether if this is possible through the code. Now I have recorded the macro whatever the action was performed. Auto fit.
destination. Okay, this will be possible something like this. You already sheet లో 1 or 2 అని పెట్టావు. So for some particular range you want to populate values accordingly, then only it is possible. అంటే you have placed January and February some particular sets and you are applying that function to the remaining. Then it will apply. But we cannot use this while creating the sheets. Fine. Our next topic. Okay. Today we will see how to create a factorial program. ఎడలో మనం ఏ వేరియబుల్ అనేది పెట్టొచ్చు లైక్ ఇంటిజర్ లాంగ్ డబుల్ ఏదైనా పెట్టొచ్చా ఒకటే టైప్ పెట్టొచ్చా లేదు ఏమైనా ఇవ్వచ్చు ఈ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డేటా టైప్ ఏదైనా ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఆల్వేస్ ఐ యూజ్ ఇంటిజర్ బట్ ఇంటిజర్ నేను ఏంటంటే కామన్గా ఇలా చెప్పేటప్పుడు ఇంటిజర్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాను సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ డెసిమల్ పార్ట్ రైట్ ఇంటిజర్ కెనాట్ స్టోర్ డెసిమల్ పార్ట్ సో అట్ దట్ టైమ్ యూ కెన్ యూజ్ ద data type decimal. Decimal. Yeah. Okay. Factorial. What is a factorial? Factorial ante kanaka if you give 5 right, it will do operation something like this: 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 2 factorial 2 into 1. 3 factorial 3 into 1. Then rest of January to January. Logic Sorry. అంతే అంటే జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఇట్లా ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తే కనుక మీకు ఇంకా విజిబిలిటీ పెరుగుతుంది అనమాట అంటే లాజిక్ అనేది త్వరగా రాయగలుగుతారు అండ్ ఆల్సో కాన్సెప్ట్ ఉంది లక్కీ నెంబర్ అని చెప్పేసి లక్కీ నెంబర్ అంటే తెలుసా మీకు ర్యాండమ్గా నెంబర్ పిక్ చేయడం సపోజ్ రైట్ నేను వెహికల్ తీసుకున్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్కి పోయినప్పుడు నేను అన్ని నెంబర్స్ కలిపితే కనుక నాకు 1 రావాలి 9 రావాలని చెప్పి అనుకుంటాను కదా దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ లక్కీ నెంబర్ సో ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ మై వెహికల్ నెంబర్ 5437 దాని కౌంట్ నాకు 1 వస్తే కనుక బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకుంటాను కదా ఇట్స్ కాల్డ్ లక్కీ నెంబర్ ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు ట్రై చేయండి అంటే మీరు డైనమిక్గా ఒక ఇన్పుట్ నెంబర్ యాక్సెప్ట్ చేయండి ఓకే అండ్ మీరు ఎంత చేయాలంటే 5437 5 + 4 + 3 + 7 ఓకే అగైన్ సమ్ 20 వచ్చింది అనుకోండి 2 + 0 2 ఈజ్ యువర్ లక్కీ నెంబర్ ఓకే ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు ట్రై చేయండి మీ బైక్ 6 plus 3 9 ఈజ్ యువర్ లక్కీ నెంబర్ అలాగా ఆ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి అట్లాగా మీరు ఇన్పుట్ బాక్స్లో ఒక నెంబర్ వస్తే కనుక ఫైనల్గా ఏంటంటే మీ యువర్ లక్కీ నెంబర్ ఇస్ అని చెప్పేసి రావాలన్నమాట సో మనం ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్ బాక్స్లో మన నెంబర్ ఇస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 అది 1 2 3 4 సెపరేట్ ఎలా తీసుకుంటుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎట్లా అండి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ బాక్స్ డిస్ప్లే చేస్తాం కదా ఎంటర్ సమ్ ఇన్పుట్ నెంబర్ అక్కడ 1 2 3 4 ఇచ్చారు సో యు సెట్ 1 + 2 + 3 + 4 సో అలా ఎలా చేయడానికి అది మీరు లూప్ చేయాలి మీరు దాన్ని తీసుకుని ఆ నెంబర్ని లూప్ చేసి ఫస్ట్ 5 తర్వాత 4 5 + 4 9 మళ్ళీ తర్వాత అది సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత అన్ని ప్లస్ చేసుకోవాలి వచ్చిన అవుట్పుట్ మళ్ళా ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ ప్లస్ చేసి n నెంబర్స్ లో ఉంటే మళ్ళీ ప్లస్ చేసుకోవాలి Okay, for now, we will see how to create a program for factorial. See again, it is as usual. I take some variable. I am taking this as long, data type as long.
Compile invalid character. Who's right? Cat. No. Cat. No. So again now we can make use of for loop. Okay. Do while Do while loop. String. do while. Start number less than or equal to. Factor 8. Okay. You can declare variables like this also. It is not necessary that every time you write a dim, and if you have multiple variables, you can declare side by side by specifying comma. Okay. Now say v result is equal to result plus. Every time you need to hold that value, right? Whatever the thing. Start number into see whether our operation is coming correctly or not. Maybe there might be some errors. In this point of time, can anyone tell that our statement is correct? Maybe statement is wrong, right? Hmm. Start number. Start number we need to declare something like 1. Okay, from 1 it should start, right? 5 is 5 to 1. 1 plus. Before doing program, right, you can something document like this. Factorial. Factorial. If I give input number as 5, we need to do something like this. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. For that, right, you need to write a loop such that you start number from 1 and increment up to 5. Okay. You need to write a loop. Yeah. దాని నుంచి చేయొచ్చు. సపోజ్ ఒక ఆపరేషన్ ఉంది, ఐదో వాల్యూ ఉంటుంది. ఐదో వాల్యూ మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ లూప్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ మళ్ళీ దాన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనుకోండి.
అంతేనా మీరు కరెక్ట్. ఓకే, లెట్ us see, right? 5 స్టార్ట్ నెంబర్లో 1 ఉంది. ఇది ఫస్ట్ ఫెయిల్ అవుతుందా పాస్ అవుతుందా? డూ ఐ లో 1 is less than or equal to 5. So it will go inside. Our statement is correct. So it has went inside. So result we are having 0. We don't have any. Start number is 1 and 5. 1 into 5, 5. రిజల్ట్ 5 వస్తుంది. 5. ఇప్పుడు రిజల్ట్ లో 5 ఉంది. ఓకే, మైనస్ 1 అయింది. ఇప్పుడు 4 వస్తుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. స్టార్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు 1 అంటారు. ఓకే మనకి, బట్ ఇక్కడ 4 అయింది. బట్ అవర్ లాజిక్ ఇస్ రాంగ్. 5 ప్లస్ 4 5 into 4 into 3 into 1 wrong. Right? అంటే రిజల్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంటూ పెడదాం. ఈ స్టార్ట్ నెంబర్ తీసేద్దాం. సో ఆల్రెడీ 5 ఉంది, 4. ఓకే, రైట్. 20 120. ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ ఎక్కడైనా ప్రింట్ చేయాలంటే కనుక ప్రింట్ చేయొచ్చు. మెసేజ్ బాక్స్ ఉంటే మెసేజ్ బాక్స్ వేయచ్చు. సో 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ఓకే, సింపుల్. Next, right, we will write for today. We will write for factorial program, and we will leave for today. So, sorry, demo for Fibonacci. ఓకే, ఫిబొనాచి అంటే తెలుసు. First we need to have 2 values stored in 2 different variables, 0 and 1. Okay, మనం 5 అని ఇచ్చేసే ఇన్పుట్ నెంబర్ 5 అని ఇచ్చామనుకోండి, 5 ఇటరేషన్స్ తిరగాలి. అది ఎంత తిరగాలంటే కనుక 0 + 1 again 1. మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే 1 + 1. లాస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ లో వాల్యూ ఏముంది? 1 + 1 again what it should 1 + 1 1 + 2 3, like that. 2 + 3 again it's 5, like that. మీరు చేస్తారా నన్ను చేయమంటారు? చేస్తారా? చేస్తారు. వీ నీడ్ టు ట్రై. బేసిక్గా ఏంటంటే చెప్తాను నేను. లెట్ us start. ల్యాప్టాప్ ఫోన్ చేసింది 7 days తీసుకోవాలంట. ల్యాప్టాప్ 7 to 10 days ఇది తీసుకోవాలంట. 5 days అది కూడా మనం ఏ లొకేషన్ ఆ లొకేషన్ ఉండాలంట. డెలివరీ ఛార్జ్ 30 days 25 to 30, 7 to 10 days తీసుకోవాలి.
ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ప్రాబ్లం అదే లైన్స్ దీంట్లో మార్క్స్ పడిపోతాడు కదా. కొత్తది రిపేర్ చేస్తాము. స్క్రీన్ మంచిగా అది కొత్త వస్తుంది. So again, see, which loop you want me to use? ఇది రిజల్ట్ లో సేవ్ చేసి రిజల్ట్ లో సేవ్ చేస్తాం. రిజల్ట్ లో వచ్చిన నెంబర్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం ముందున్న నెంబర్. ఎలా తీసుకుంటాం అది ముందున్న ఐడెంటిటీ రిజల్ట్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. పేరు మీరు అన్నది ఫిబానికి అంతే సేమ్. ఎవ్రీ టైం వచ్చిన రిజల్ట్ ని యాడ్ చేస్తుంటారు ముందు నెంబర్. ఆ ముందు నెంబర్ ని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం? వేరియబుల్ లోనే సేవ్ చేస్తారు. ఓకే, అది వచ్చిన రిజల్ట్ మళ్ళీ వేరియబుల్ లో సేవ్ చేస్తారు. మళ్ళీ మేక్ ది సబ్ట్రాక్ట్ వేరియబుల్, మళ్ళీ ప్లస్ చేస్తాం, మళ్ళీ వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తాం. Start number less than or equal to result is long. Just one condition, we can write entire program. Yes. రేపు ఉంది కదా. రేపు 9 to 10:30. మేబీ యువర్ చాయిస్. ఎప్పుడు అవుతాం? 8:30. Fine. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ నెంబర్ ప్లస్ వేరియబుల్ ఎక్కడ? స్టార్ట్ నెంబర్ ప్లస్ వేరియబుల్ ఎక్కడ? వేరియస్ ఎక్కడ క్లాజిక్ వస్తుంది? బిఫోర్ కమింగ్ టు హియర్ రైట్, వేర్ టు అని ఇస్తాం. బట్ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ 1 లో 0 అని చెప్పేసి పెట్టుకోవాలి. వేరియబుల్ 2 లో 1 అని చెప్పేసి పెట్టుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఫైవ్ ఇటరేషన్స్ వరకు అది తిరుగుతుంది. 0 + 1
వీఎల్సీ ఏమైనా తప్పు ఉందంటే చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ వేర్ 1లో 0 ఉంది, వేర్ 2లో 1 ఉంది. 0 + 1. ఓకే, రిజల్ట్లో 1 పెట్టుకుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే వేర్లో ఎప్పుడు 0 ఉంటుంది, వేర్ 2లో 1 ఉంది. ఈ వేరియబుల్ 2ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే కనుక సరిపోతుంది. అక్కడ లాజిక్స్ అంటే ఇంకో లాజిక్స్ అంటే కొంచెం వేరే సీలో కానీ రావాలి రాయడం లేదంటే మీ దగ్గరికి వస్తాం. సో ఆల్రెడీ రిజల్ట్లో ఎంత ఉందంటే కనుక 1 ఉంది, 1 + 2. 2 + 1 2 + 0 3 3. మళ్ళీ ఇప్పుడు 3 + 2 2 + 1 3 అవుతుంది, 3 + 0 1. స్మార్ట్ నెంబర్ ఇంప్లిమెంట్ వాళ్ళకి తక్కువ. ఏం చేస్తుంటే చాలా ఏదైనా అన్నిసార్లు చేస్తాం. 5 ఇస్తున్నాను. ఇది రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశారు కదా? రికార్డింగ్ నా రికార్డింగ్ ఫస్ట్ ఏమో 0 అండ్ 1 ఉంది, ఆ రిజల్ట్లో మనకి 1 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలంటే కనుక వేరియబుల్ 2లో ఉన్నది వేరియబుల్ 1లో పెడతాను. సో కింద వేరియబుల్ 2 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడేముంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, 2 ఇక్కడ 2 ఉంది కదా. 1 + 1 0 + 1 1 అవ్వాలి ఇక్కడ యాక్చువల్గా. ఈ రిజల్ట్ అన్నది అక్కర్లేదు మనకు యాక్చువల్గా. రిజల్ట్ ప్లస్ అన్నది అక్కర్లేదు. వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద రిజల్ట్, బట్ రిజల్ట్ మళ్ళీ ప్లస్ చేయక్కర్లేదు ఇక్కడ. ఓకే, నాకు తెలిసింది. ఫస్ట్లో 0 అండ్ 1 ఉంది, సో రిజల్ట్ ఏమో 1 వచ్చింది. ఓకే, సో 0 అండ్ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి 2 రావాలి. వేరియబుల్లో ఇక్కడ ఎంత అండి? 1 + 2 1 + 2 3 వస్తుంది. 3. ఇప్పుడేం కావాలంటే 3 + 2 5 రావాలి. అంటే మనకి ఏది ముఖ్యమంటే టీచర్
2 + 3 5. ఓకే, దిస్ ఇస్ పేపర్. ఇప్పుడు ఫైనల్గా రిజల్ట్ అనేది మీరు ప్రింట్ చేయొచ్చు. మామూలుగా ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఎలా ఇవ్వాలి? ఓన్లీ 0 1 తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ 0 1 తీసుకున్నాం. మనం ఏం చేసామంటే 0 + 1 1. ఓకే, మన అవుట్పుట్ ఎట్లా రావాలంటే ఫస్ట్ మనం 0 0 1 1 తీసుకున్నప్పుడు 0 + 1 1 అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఏవాలంటే 1 + 1 2 అవ్వాలి. అందుకని ఏం చేసామంటే కనుక ఈ వేరియబుల్ 1లోకి ఈ వేరియబుల్ 2లో ఎంత ఉందో ఆ వాల్యూ పాస్ చేసాం దీంట్లో. ఇట్లా పెట్టుకున్నాం. సో ఈ ఈ ఈ ఇది ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి లాస్ట్ ఇటరేషన్ వాల్యూ దీంట్లో ఉంది, ఇదేమో ఇంక్రిమెంట్ అయింది. సో ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ప్లస్ అవుతూ రిజల్ట్ మనం అక్కడ పెట్టుకుంటున్నాం. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు తిరుగుతుంది అది. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదండి, మనకి రిజల్ట్ అయితే వచ్చేస్తుంది కదా, బట్ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ దిస్ సమ్వేర్. ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ అనేది ఉంది కదా 11 అనేది, ఇప్పుడు వరుసగా ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. A1లో 1, A1లో 0, A2లో 1, A3లో మళ్ళీ 1, A4లో 1 + 1 2 అలాగే. ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చినవన్నీ ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే మనకి అన్ని నేను రావు. మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవ్వదు, ఓన్లీ 5 డిస్ప్లే అవుతుంది అంతే. లాస్ట్ రిజల్ట్ 5 డిస్ప్లే అవుతుంది. 5 ఇటరేషన్స్ తిరగాలి. ఈ ప్లస్ మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న 0 1 కాకుండా 5 ఇటరేషన్స్ తిరగాలని చెప్పేసి ఒకసారి దీని అవుట్పుట్ ఒకసారి రన్ చేయండి ఒకసారి. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసాం కదా, ఇప్పుడు ఇది ఏమవ్వాలంటే 1 0 + 1 1. ఓకే, 1 + 1 2. ఓకే, 2 + 1 3. again 2 + 3 5. 5 + 3 8. ఓకే, ఇట్లా 8 + 5 13. అట్లా ఓకే. అలా 11 ఇటరేషన్స్ రావాలి. 11 రావాలి. 11 టైమ్స్ రావాలి. 11 టైమ్స్. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనం 11 ఇస్తే కనుక 11 టైమ్స్ ఆ సిరీస్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో అవుట్పుట్ అనేది మనకి తెలియకే వస్తుందా? ఇప్పుడు 5 ఇస్తే కనుక మనకి ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వాలంటే 1 2 3 4 5 8 రావాలి మనకి యాక్చువల్గా. 5 ఇస్తే కనుక ఎంత వచ్చింది మనకి? 11 వచ్చింది. ఓకే, ఓకే. సమ్వేర్ ఇంకొక చిన్న కరెక్షన్ ఉంది ఎక్కడో, ఒక్కసారి చూద్దాం మనం తర్వాత.